ਐਤਵਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। सानू ते ऐसा माही, सानू ते ऐसा माही, सानू ते ऐसा माही ले देनी माए, सानू ते ऐसा माही ले देनी माए, दिल दी जो रमज पछाणे, सोना बेशक सोना होवे ना होवे, सोना बेशक सोना होवे ना होवे, लगियां निभावण जाने, सानू ते ऐसा माही, सानू ते ऐसा माही। उच्चा ना लम्मा होवे, मदरा ना छोटा माही होवे ते होवे माही नी मेचदा, माही नी वेचदा, मेरे ਲਈ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਲ ਦੇ ਸਿਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨੀਲ ਲਿਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੀ ਲੈ ਦੇਣੀ ਮਾਏ, सानू ते ऐसा माही। ਪਤਲਾ ਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਨਾ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਖਚਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਹੀ ਨੀ ਨੀਤ ਦਾ, माही नी नीचदा, ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਈ ਲੱਕ, ਦਿਲ ਦਾ ਨਾ ਠੱਕ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾਨਾ ਮੇਰੀ ਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੀ ਲੈ ਦੇਣੀ ਮਾਏ, सानू ते ऐसा माही ले देनी माए, ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੀ, सानू ते ऐसा माही। ਹੱਸੇ Looking for high quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabiltwindows.com. ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੋਲਾਰਿਸ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਰਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 780 233 3100 233 3100।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ harjeetsandu.com। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਓ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you कपिल साहब, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A ਐਵਨਿਊ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ DJ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A ਐਵਨਿਊ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ। This day in history, 18th July, 1861, Kadambini Ganguly, Indian physician, one of the first Indian women to obtain a degree. Kadambini Ganguly was one of the first Indian female doctors gain admission to Calcutta Medical College in 1884, subsequently trained in Scotland, and established a successful medical practice in India. 1922, USA United Mine Workers began a nationwide coal strike. UMW President John L. Lewis complained for miners about cheating by non-union operators in industry, and complained about prices. If we must grind up human flesh and bones in the industrial machine that we call modern America, then before God I assert that those who consume the coal, and you and I who benefit from that service because we live in comfort, we owe protection to those men first, and we owe the security for their families if they die. 1925, Germany Mein Kampf came an autobiographical manifesto by Nazi party leader Adolf Hitler. The work describes the process by which Hitler became anti-Semitic and outlines his political ideology and future plans for Germany. Volume 1 of Mein Kampf was published in 1925 and Volume 2 in 1926. 1936 Spanish Civil War. In Spain was fought from 1936 to 1939.
1947 bill was introduced in the British Parliament for India. The Indian Independence Bill was introduced in the British Parliament based on the Mountbatten Plan was approved by the Emperor on the 18th of July 1947. The 1947 Indian Independence Act partitioned British India into the two new independent dominions of India and Pakistan. 1976 Nadia Elena Comaneci Connor, Romanian retired gymnast and a 5-time Olympic gold medalist, all in individual events. At the age of 14, Comaneci was the first gymnast to be awarded a perfect score of 10 at the Olympic Games. She was named as one of the athletes of the 20th century. 1981 Ireland hunger strike protest. The 1981 hunger strike was the culmination of a 5-year protest when the British government withdrew special category status for convicted paramilitary prisoners. In 1978, the dispute escalated into the Dirty Protest, where prisoners refused to leave their cells. Sands, Bobby, anti-H block, Armagh, political prisoner, 30,000. 492. When one spends each day naked and crouching in the corner of a cell resembling a pigsty, staring at such eyesores as piles of putrefying rubbish, infested with maggots and flies, a disease-ridden chamber pot, or a blank, disgusting, scarred wall. It is to the rescue of one's sanity to be able to rise and gaze out of a window at the world. Today the screws began blocking up all the windows with sheets of steel. To me, this represents the further torture of the tortured, blocking out the very essence of life, nature. Here, my torturers have long ago started and still endeavour to block up the window in my mind. I have always taken a lesson from something that was told to me by a sound man. That is, that everyone, Republican or otherwise, has his own particular part to play. No part is too great or too small. No one is too old or too young to do something. So, Mukhara, for what it's worth, I would like to thank you all for what you have done, and I hope many others follow your example. And I'm deeply proud to have known you all, and prouder still to call you comrades and friends. I may die, but the Republic of 1916 will never die. ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੋਲਾਰਿਸ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਰਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 780 233 3100 233 3100। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ harjeetsandhu.com। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਓ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why the name is Fancy Doors." ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A ਐਵੀਨਿਊ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. As the world begins to emerge from the COVID-19 pandemic and restrictions are eased, doctors are warning parents to prepare for an active cold and flu season. My plans for, mom groups and doing baby yoga and all of that stuff sort of fell by the wayside a little bit. They say babies born during the pandemic are going to face a new challenge: immunity debt. These kids are being immune deprived and their microbes are being screwed up, so their immune systems are a bit screwed up. The countries that have been have applied quite successful measures to stop COVID-19 transmission in the community will be seeing these effects. There were 1,000 cases a week ago, and that's almost the number we might have for a whole winter. I do think it's also important to try to ease back into life, so her immune system can be built up. France and Greece have both introduced mandatory vaccines for healthcare workers amid concerns about the Delta variant. When it comes to high-risk patient groups, especially when you think about long-term care, when you think about our oncology and immunosuppressed populations, I think it's possible the benefit outweighs the downside. In Canada, COVID-19 infections are lower and vaccination rates are higher. We expect every care worker to be vaccinated. And if it's not the case, there will be consequences for that. But there is still a push to get everyone inoculated against the disease. We're going to continue to use the education model. There is choice when it comes to who gets vaccinated. We are going to continue to do what is necessary by giving Canadians the information, by making it easy to get vaccinated. So these folks who are concerned about mandatory vaccines have nothing to be concerned about, and there will be no vaccine passports. Unrest continued on Tuesday as crowds clashed with police and ransacked shopping malls in cities across South Africa, with dozens of people reported killed. The people starting fire, the shops, everything. That's why the queue for petrol is like this. Our vaccination program has been severely disrupted. Shrinkflation can be considered inflation's sneaky cousin, with the sticker price of the item staying the same but you're actually paying more for less product. According to food experts, the price of raw goods like meat, canola, wheat and corn are up, and manufacturers manage that by either increasing prices or downsizing how much customers get. In fact, you won't find the weight of the paper on the package. So it's very hard to know with that product how to comparison shop it. If you can't do the most basic thing, which is figure out what you're paying per unit, or it's long and complicated, or the information you need to do it make it impossible in a typical shopping situation, you just really don't have a very good solution to the consumer's problem. Prime Minister Justin Trudeau announced an agreement with Nova Scotia to provide $10 a day childcare by 2026 in the province, as well as boost childcare spaces by 4,000 by the end of 2022,
with 9,500 more in 5 years. My heart breaks for the Penelakut tribe and for all Indigenous communities across Canada. I recognize these findings only deepen the pain that families, survivors, and all Indigenous peoples and communities are already feeling, and that they reaffirm a truth that they have long known. To members of the Penelakut tribe, we are here for you. We cannot bring back those who were lost, but we can and we will continue to tell the truth. Just like we will continue to work in partnership with Indigenous peoples to fight discrimination and systemic racism with real, concrete actions. I'm joining you from Ottawa today on traditional Algonquin territory, but it's great to see that Ministers Hussein and Jordan, as well as MP Jeff Regan, and so many other of our friends are there in person for this important announcement. And we need to step up as we learn the lessons from this pandemic and build back better. And that's why I heard from parents right across the country how important it is to move forward on childcare, and that the business community finally stepped up and says, yes, please move forward on childcare as well, is really, really exciting. So parents that I've heard from all across the country, and indeed parents, I know Sean, I see Sean Fraser on this Zoom. Molly's getting into grade school now, but the new baby Jack, very excited. Congratulations to Sean and Sarah on that. I know childcare is really something that's on your mind. And Ian, Premier Rankin, I know you and Mary are also thinking about that. That's going to be exciting for the coming fall. But it's not just about people who have choices and luxury. It's opportunities for everyone to be able to get that high quality, affordable childcare, which is not a luxury, which is a necessity right across the country. I'd like to welcome everybody to an historic day and an announcement here in the province. My name is Derek Mumbercat. I'm Nova Scotia's Minister of Education and Early Childhood Development and the MLA for Sydney Whitney Pier. I'd like to begin by acknowledging that we are in Mi'kma'ki, the traditional and unceded territory of the Mi'kmaq people. It's a pleasure to be here today with our federal guests, Prime Minister Trudeau, thank you for being with us. Minister Hussein, thank you for being with us today. And my provincial Premier Rankin, sir, it's an honor to be here with you. Far too many parents, especially women with children, have had to make a difficult choice between staying at home to take care of their kids and going back to work to provide them. But what kind of choice is that? It's not really a choice. I just visited the East Preston Daycare Center, just like many other childcare centers that I've been to across the country. And when you talk to childcare providers, when you talk to parents, they will tell you that they're facing issues like long wait lists, affordability issues, making sure that daycare centers are accessible to kids of all backgrounds. And just this morning, East Preston Daycare Center folks were telling me, if they had more investments, they would be able to look at all the parents in the eye who are on wait lists, and they would be able to offer them a safe, accessible, high quality, and affordable childcare space. And they're looking to us. This is a really big day. It's hard to really grasp the magnitude of what these decisions will mean for future generations of this province. I want to thank Minister Hussein for traveling here to Nova Scotia. It's a sure sign that we're on the road to recovery here in Nova Scotia when we can start to welcome Canadians from different provinces and ministers here for announcements. It's hard to beat this in terms of the sheer number of the investment that's happening here. I've been making a lot of recent announcements, as many of the media remind me, but it's hard to beat this one today. So thank you to the Prime Minister for joining us here, zooming in today. It's great to see you, and I hope that you're able to get to Nova Scotia soon to visit our beautiful province. I want to personally thank you for your contribution, not only for today's announcement, but for helping us manage the pandemic and helping Nova Scotians get through a very difficult period of time. We certainly wouldn't be able to do it the way that we did without such tremendous support from the federal government for capacity in our testing strategy, and especially the vaccine rollout.
Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਪਤਲਾ ਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਨਾ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਖਚਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਹੀ ਨੀਤ ਦਾ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਈ ਲੱਗ, ਦਿਲ ਦਾ ਨਾ ਠੱਗ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾਨਾ ਮੇਰੀ ਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੀ ਲੈ ਦੇ ਨੀ ਮਾਏ, ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਰਮਜ਼ ਪਠਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੀ। ਦਾ ਵਰ ਹੋ ਟੋਲਨੀ, ਉੜਦਾ ਨਾ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਦਮ ਨਾ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਟੋਲਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੀ ਲੈ ਦੇ ਨੀ ਮਾਏ, ਮੀਸਣਾ ਨਾ ਗੱਪੀ ਹੋਵੇ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮਾਹੀ ਕੰਜੂਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਚ ਕੁਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੀ ਲੈ ਦੇ ਨੀ ਮਾਏ, ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਮੇਰੀਏ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਖੇਲ ਸਭ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਸਭ, ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਮੇਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਹੀ